என்னது இது? Half ballads and graves unlocked. Sounds from afar. Okay, time to okay, அப்போ இதுதான் வச்சுட்டு முடியும். Osmanthus wine tastes the same as I remember. யாருக்கு அது? மார்ஸா? நான் மார்ஸ்ல இருந்துலாம் வராங்க. Festive anecdotes. ஓ, இது என்னது? Festive fever. Timed me. நாளைக்கு இது போகணும். ஆமால, ரெஃப்ரெஷ் ஆயிருக்கும் ஸ்டோரி. Osmanthus wine. வைப்பர் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ஹாய். ஊசி வைக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளோ ஊசி மோசம் போயிட்டோம். என்னாச்சு? என்ன வந்த உடனே ஒரு நெகட்டிவா? கேண்டஸ் இறக்கலாம். மெலோக்கு பிடி பில் பண்ணலாம். பில் பண்ணேன். சைன் வந்துருச்சா? ஹே இதெல்லாம் நடக்குது தானப்பா. 30 பிட்டியில் 20. ஓ 20யா? அது நீ சைனோலேயே புல் பண்ணி வந்துருக்கலாம்ல. எதுக்கு 20ல் வெயிட் பண்ணுங்க? ஆமாம், இந்த வருஷன்லேருந்து டெய்னார் இதில் சேர்க்க தான் சொன்னானுங்களே. சேர்த்துறானுங்களா? ஸ்டஃப் ஐட்டம்ஸ். ஆமாம் சேர்த்துறான். டெய்னாரி லோக்கு ஃபுல் ஃபார்ம். சரி விடுங்க, சேர்த்து வைங்க திரும்பவும். நான் குசனாலி தான் வெயிட்டிங்க. Same as I remember. But where are those? 75 சென்ஸ் இன்னும் வாங்கலாம். அதுவும் உண்மைதான். சைனோ உடனே 20 யூஸ்ஃபுல் தான். கூட லேலாவா? இதில் புதுசாகுது. கலீக்ஸ் பார்க்கவே இல்லை. என்னடா திரும்ப மான்ஸ்டர் எடுக்க வர சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ஓகே. என்ன எலமெண்ட்டு? ஆமாம், ஜென்ஷின்லேருந்து அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சுல்ல. பார்த்தேன். க்ரையோ தானே அவ? க்ரையோ க்ரையோ ஸ்வாட். ஆமாம், ஜென்ஷின் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும் பார்த்தேன். And those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Let me just confirm. Yes, all tasks on the checklist are complete.
Traveler, Paimon, we are நான் grateful for கமிஷனே your முடிக்கலையா assistance. அதுவும் கம்ப்ளீட் Thank goodness you were able to come as soon as we contacted you. Who knows how we would have coped with all these commissions otherwise? It was nothing. The last couple of days have been pretty busy, but it was all super easy stuff, like delivering and escorting goods. When we heard that you were short on people, we thought we were going to be in for another long and drawn-out adventure. Being the seasoned adventurers that you are, it's true that you are suited to work of a much higher caliber than your recent assignments. However, this situation is unavoidable in Mondstadt at this time of year. Huh? Why's that? That's right. This is the ideal season for harvesting crops and fruits. And for the wine capital of Teyvat, it's also the all-important winemaking season. Farmers are anxious to sell off their fresh produce, and all the major wine merchants are seeking to purchase top-quality ingredients to make new product. Ah, well, no wonder we keep hearing people talking about wine these days. Huh? What do you mean? Seriously? Finn. Yes, I swear no. I'm not making this up. The acting Grandmaster wants everyone to gather at headquarters in the main hall. Hurry! We need to leave right now or we'll be late. Hey, wait up! Why do those two knights look so... கேயா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Well, hello there. If it isn't the traveler in Paimon. What a rare pleasure. Kaya! Just the person we need! Why is everyone running off to the Knights of Favonia's headquarters all of a sudden? Don't worry. This isn't one of those occasions where you need to come to everyone's rescue. All that's happened is that the Knights of Favonius have just received a letter from the Grand Master. Acting Grand Master Jean will be convening a meeting in the main hall shortly to go through it. Well, that's a relief. Wait, hold on a second. What did you say again? So The Grand ஆமா Master எங்களுக்கு of வரலையடா. Favonius? Isn't that Varka? The leader of that legendary expedition? So, Varka? what did Varka say in the letter? How's the expedition going? When are they getting back? Oh, so interested in our Grand Master all of a sudden? Never knew you were such a gossip. It's only normal, isn't it? Bet you'd be curious too if there was someone you'd heard loads about but never met. Even Master Jean says he's a living legend. Pretty hard not to get hyped up after hearing that. Besides, the expedition has been going on for ages, and we still never heard a single thing about what they're up to. The acting Grand Master is very gracious in her appraisal. Varka brought quite a bit of trouble to those around him on the road to becoming a legend. I'll have to tell you about it sometime. Anyway, since this has piqued your interest, why don't you join me at headquarters, and we'll see what the letter says. We do miss our honorary knight, after all. It's been quite a long time since your last visit. Sure, let's go and see what it's all about. Bye, Catherine. See you soon. All right, take care now. Sounds from afar. மூச்சு எங்கேயே பார்த்த மாதிரி இல்லை. It looks like just about everyone's here. Hey there, cutie. Paimon. I didn't know Liza. you two would be coming. So you not heard on about the letter? Yep, we ran into Kaya near the Adventurers Guild.
getting kind of nervous now. Don't get too carried away, all right? If I know the Grand Master, the fact that he has the time to be writing letters means it's probably nothing serious. It certainly won't be bad news. Kaya's exaggerating a little, but otherwise I agree. After all, Mika's not the kind of person who'd be able to keep it hidden if something were the matter. The truth would be written all over his face. Okay, Over who's that? there, look. The kid standing next to Jean in front of the staircase? He Yeah, used to Ravi. be a land surveyor in Eula's team. He's very talented in what he does, and a very reliable person. When the expedition team set out, the Grand Master appointed him to be the core member of the frontline team. He's the one that brought back the letter. Please, may I have your attention, everyone? Now that we're all here, let's begin reading out the letter from the Grand Master. Mika, please, go ahead. Yes, Master Jean. Right. Hello, everybody. I am Mika, surveyor of the Reconnaissance Company. Recently, I have been taking part in an assignment with the expedition team. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. To the Knights of Favonius. Greetings, everyone. This is Varka. The first thing I want to say to you all is please put your minds at ease. The expedition is safe, and all of its members are accounted for. Oh, that's fantastic news. My palms are sweating. May I continue? Go ahead, Mika. All right. Now that your fears are allayed, I trust you'll be ready to listen to the rest of my letter. I'm writing to you from the northernmost reaches of Tevat by the light of a stove. The expedition forces are stationed here while we restock. I once told you that the purpose of this expedition was related to a dangerous secret from days long past. I am still unable to disclose more than this, but suffice to say that you needn't worry about how our mission is progressing. In the past couple of Nafi, months, hi bro, we hi. received an Welcome to the unexpected stream. visitor. The Fatui Pavitra, harbinger known hi, as hi sister, the Captain. subscriber. The Thank captain? you. Welcome to my channel. I am fully aware of the Fatui's outrageous actions in Mondstadt in recent history. So, நீங்களுமா Nevertheless, சூப்பர். the captain was not hostile towards us on this occasion. Open parenthesis. I rather suspect that's because this Love your time, content so much. Snezhnaya and we Thank are you in the bro. same boat. Thank you. Close parenthesis. The man hides everything under the mask he wears. இன்னும் So நிறைய no one கண்டென்ட் can know வரும், his மிஸ் past பண்ணாதீங்க. or his origins. However, one thing is for sure. He is as hard as iron for having the courage to challenge gods as an ordinary mortal. திங்க் நம்ம I don't சேனலுக்கு doubt பவித்ரா that நீங்க he தான் could ஃபர்ஸ்ட் even take out a ruin guard கேர்ள் by சப்ஸ்கிரைபர் stabbing it in நினைக்கிறேன். its big ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி glowing யாரும் eye கிடையாது. with one of Klee's crayons. 100% பாய்ஸ் Open தான் அட்வர்டைஸ்ல parenthesis. காட்டும். Don't get any ideas. Close parenthesis. Our scouts have confirmed that the captain received orders to head for Natlan 3 days ago. நேட்லானா We'll be able to sleep much better now that we don't need to worry about him anymore. I will admit that some of his actions have helped us, யோ அப்போ but ஓ even ஃப்ரெண்டா then, he owed ஆனா us ஏன் at இப்படி least காமெடி that பண்றீங்க? much. This year's Vinelaza Fest must be kicking off in Mondstadt any day now. What a great pity that this year, once again, we will be unable to spend the festival together. என்னையா Everyone here is குழப்புறீங்க? always thinking back fondly upon the fine wines of Mondstadt, as well as the happy times we have spent with each and every one of you. I hope that you and all the citizens of Mondstadt
enjoy the festival to the fullest. Have a few drinks on our behalf. The Dawn Winery's limited edition Weinlesefest seasonal special will do nicely. May Lord Barbados bless Mondstadt, and may the wind carry our sentiments back to your side. Varka. P.S. If you're wondering who's tougher between me and the captain, well, I'm the Grand Master. There are 10 captains in the Knights of Favonius, 10 captains. but only one Grand Master. Ah ha 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 ha. His last Yeah, novel. அது அப்படியே போயிடும். The letter ends here. Thank you, everyone, for your attention. His favorite dialogue. Thank you, Mika. கரெக்ட் தான். Master Jean, எப்ப லைவ் I just noticed லைவா? that there's அது something எனக்கே else தெரியலையே. written on the back of the last ஓ page. இவன் கிரையோ கேரக்டரா? சூப்பர். எப்போ வருவான் தெரியல. வீக் டேஸ்ல மோஸ்ட்லி இந்த டைம்ல வரும் bro. 9:30 10 o'clock கிட்ட வருவேன். I'll add this here. மற்ற சண்டே மட்டும் ஃபுல் டே அவைலபிள் இருப்பேன். Is a message for you. காலையிலயும் வருவேன், மத்தியானம் வேற ஏதாவது கேம் போடுவேன், This ஈவினிங்கும் வேற seems ஒரு to கேம் be from போடுவேன். the Grand Master to Miss Lisa. அவன் 4 ஸ்டாரா தான் இருப்பான், அது பார்த்தாவே தெரியுது. Seeing that it's a special message, Lisa, we'll discuss this in private. Everyone, as the Grand Master mentioned in his letter, the Weinlese Fest is in just a few days. லைவ்ல And how பார்க்கறது fortunate we are at this time to receive word that all is well with the expedition. அதுவும் கரெக்டு தான் ப்ரோ. ஓகே டைம் அப்படி அமையுது. ஒன்றும் பண்ண நேற்றுக்கெல்லாம் நான் 10:30 மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன். 10:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வருது. மாடரேட்டர் perform your duties, both for our far-flung colleagues involved in the expedition and also for the hardworking people of Mondstadt. இங்கேயும்னா ஏன் வேற எங்கே மாடரேட்டரா During your இருக்காது? time off, I hope you will be able to rest, relax, and enjoy this long-awaited festival. That brings our meeting to a close. Dismissed. Did Paimon hear that right? They ran into the Fatui's captain? Who knows what that was about? But it must have been important. But, Fatui. The real big deal here is the Weinlese சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஆக்சுவலாக மாடரேட்டர் வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ ஒரு ஏர்னிங் வர்ற வரைக்கும் நான் வந்து இதை சோலோவாகவே ரன் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நான் யாரையாவது கூப்பிட்டு எவ்வளோ மாடரேட்டராக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் பிரச்சனை கிடையாது. அவங்களும் ஒத்துக்க மாட்டாங்கலாம் சொல்ல முடியாது, ஒத்துப்பாங்க. நான் ஏன் அப்படி வைக்காமல் இருக்கேன்னா, ஸோ சோலோவாக ரன் பண்ணணும், ஏர்னிங் வர்ற வரைக்கும் சோலோவாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை, அவ்வளோதான். இல்லை சொல்கிறேன், கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ சோலோவாக ரன் பண்ணி பார்க்கணுன்றது தான். ஏன்னா ஆரம்பித்தப்போ கூட யாரும் கிடையாது. நான் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட சொன்னது கிடையாது. ஸோ இப்போது 500 வரைக்கும் வந்திருக்கேன்னா சோலோவாக தான் வந்திருக்கேன். ஸோ யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லை. ஸோ இப்படியே ஒரு ஏர்னிங் வர வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா, அவ்வளோதான். ஏர்னிங் ஒரு நல்ல ஏர்னிங் வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம பே பண்ணியே கூட மானிட்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் அவாய்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். நன்றி 1K வந்துரும் நம்புவோம். Hey cuties, how about we go and chat with Jean? You didn't get a chance to say a proper hello with so many people here. கிட்ட அந்த ஸ்பேன் இல்லாம பார்க்க வியர்டா இருக்கு. இல்லையே அப்போ வைப்பர் பெரிய கை போலையே. ஓ நீங்கள் கன்யூன்னு சொல்லுங்க. புரியல, என்ன கன்யூ? வைப்பர் சும்மா இல்லை, மிஸ்ட்ரியா இருக்கே. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தா அப்பதான் தெரியுது. ப்ரோ சொல்லுங்க அவரை பத்தி. Lisa, the Grandmaster's letter is just on the table. நான் மாடரேட்டர் ஆகணும், உங்களை Traveler, Paimon, it's been a long time. Apologies, I didn't get the chance to talk with you during the meeting just now.
If you don't have any plans in the immediate future, why not stay in Mondstadt for a while? We'll be celebrating the Weinlese Fest very soon. Don't be deceived. Jean may appear very composed, but she's been missing you both அட terribly உங்களுக்கு recently. தெரிஞ்சதான்ப்பா சொல்லுங்கன்றேன். Lisa, I'll leave you to catch up. I'm going to read my letter. அட எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டாங்கங்க. இந்த நேரத்தில் உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தா என்ன நினைப்பாங்க? I will leave to catch up. I'm going to read. I missed too much. Yeah, Mondstadt's where our journey Oh, began your voice is after all. not. We have a lot of அது fun அப்படிதான் இருக்கும் நைட் memories டைம்ல மட்டும். Master Jean, ஐயோ என்கரேஜ் none பண்ணுங்க of அப்போ. us really இப்போ knows ஓகேவா? anything about this Weinlese Fest. Could you tell us more about it? எல்லாம் yes, of தூங்கிட்டாங்க. இந்த course. நேரத்தில் உட்காந்து கத்திட்டு இருந்தா The அவ்வளோதான். Weinlese Fest நாளைக்கு is வேணா an கொஞ்சம் ancient சத்தமா பேசுங்க. Mondstadt festival, just like Ludi கரெக்டாக Harpastum சொல்கிறேன். and Windbloom. In addition, it's the most important part of the fall. இருக்கிறதுலாம் நல்லா Each படிக்கிறீங்க. fall, the west wind blows in Mondstadt. Legend has it that the wonderful scent of Mondstadt's winemaking during the harvest season அது உங்களுக்கு entices even the Animo Archon into attendance, being the great wine lover that he எனக்கு is. ஒண்ணுமே புரியாம போயிட்டு No இருக்குங்க matter நீங்க where he பேசிட்டு is, இருக்கிறது. he will என்ன transform பேசுறீங்கன்னு into a சொல்லிட்டு soft பேசுனீங்கன்னா breeze எனக்கும் and புரியும். return to his homeland. Yeah, that sounds like the Animal Archon, all right. For this reason, Mondstadters call the western wind the returning wind. The Weinlese Fest originally began as a celebration to welcome Lord Barbados on his return. In the past, every household would brew fresh wine around this time of year லைவ் ஸ்ட்ரீம் and keep it sealed at least until Windcoming Day during the following year's Weinlese Fest. Uncasking the sealed wine is a symbolic way of inviting the Animo Archon to share a drink. Legend holds அது that if கேட்கறது the நல்ல Animo கேள்வி. Archon ஐஸ்கிரீம் is வீட்டில் satisfied பண்ண with the மாலையா taste of the பண்ணுவாங்க. wine, he will summon a gentle breeze to richly bless the people. என்னது uncasking the sealed wine is a symbolic way of inviting the Animo Archon to share a drink. Legend holds that if the Animo Archon is satisfied with the taste of the wine, he will summon a gentle breeze to richly bless the people. Richly bless? How? Knowing him, it was அவனே எங்கேயாவது probably குடிச்சிட்டு blessing ஊந்து them with கிடப்பான். more good wine the next year. That's a good தனியாக ரூம் question. எடுத்துரு ஹாஸ்டலில் தான். But there's really no way of knowing. ஹாஸ்டல்லாம் These are ஹாஸ்டல்லாம் very பண்ணாங்கன்னா old ஹாஸ்டல் விட்டு stories. தொத்தி Many of the விட்டுருவாங்க. details have been lost to time. Yep, that'll happen. Some stories change completely as they get passed down. Hence why these days, Mondstadters will get into endless That's arguments over yeah. what kind of flower a windbloom is. இருங்க அவர் அந்த What part of ஸ்ட்ரீமில் our என்ன cultural பண்ணுறாரு? heritage is created? Indeed. நான் ஒன்றும் But for the பண்ணலைங்க. time being, at least, ஸ்டோரி the தான் போயிட்டு tradition இருக்கு. of paying tribute to the Animo Archon on Windcoming Day is still alive and well, and the Weinlese Fest remains a time for Mondstadters to share the joy of the harvest with one another as they partake of fine wines. This is a time of the year when many Mondstadters living away from Mondstadt return to their hometown. For those unable to return, Weinlese Fest is the period when they miss their family and friends most keenly. Oh, so that's why the Grandmaster wrote, "May the wind carry our sentiments back to your side." For this year, we've joined forces with the Church of Favonius and the Adventurers Guild to host a celebration on the banks of Cider Lake, just outside of Springvale. There will also be a traditional wine market during the festival period. Wine market? ஒயின் மார்க்கெட்டா? Originally, it was அப்போ simply a வெட்டி place கண்டிப்பாக where இருக்கணும். winemakers and farmers would come to trade in raw ingredients for வெட்டி பில்டு winemaking. காட்டணும் பேசி. These days, it is a ஆ much ஓகே ஓகே. grander affair. ப்ரோ அவன் Not சிம்பிள் only பில்டு will you தான் find ப்ரோ. a அவனை range க்ரௌட் of கண்ட்ரோல் choice மட்டும் தான் யூஸ் wines, பண்ணுறான். but seasonal fruit beverages and 4 food பீஸ் items for விவி everyone to ஸ்ட்ரிங்லெஸ் enjoy too. போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான். A lot of people also sell second-hand goods and handicrafts at the market. அவன் க்ரௌட் The கண்ட்ரோலுக்கு Knights of மட்டும்தான், Favonius வேறு plan எதுவும் to யூஸ் ஆக use மாட்டான். this as an opportunity to do some fundraising for needy children and elderly people in the city. Wow, sounds pretty cool. If you have the time, I encourage you to ஏஎம் take a look பில்டு around. பண்ணலாமா? I hope you'll டிபிஎஸ் find it a worthwhile அவனை experience. டிபிஎஸ் பில்டே பண்ண முடியாது Now, ஆக்சுவலாக. Lisa, what was the அவன் டிபிஎஸ் Grandmaster's பில்டே message to கிடையாது you அவனுக்கு. about? I was just நீ about இஎம் to பில் bring that பண்ணலாம். up. இஎம் பில் The தான் அவனுக்கு பண்ண Grandmaster முடியும். says he 4 wants me பீஸ் to விவி handle something போட்டுட்டு for him. Something to do with Razor's இஎம்லையும் past. இஆர்லையும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன். நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு தெரியல, காட்டுறேன் இருங்க. I was just about to bring that up. The Grandmaster says he wants me to handle something for him. Something to do with races first. Races first? Razor told us that he was raised by a pack of wolves in Wolvendom.
parents. In his own words, the wolf pack is his lupico, which means family. Yes, that was as much as I knew as well. But in his letter, the Grand Master says that in the cabinet above the third bookshelf, to the right of the grandfather clock in Jean's office, there's a wooden box containing some items that Razor's parents left for him. He ஓ says it's time to give the box to Razor. Does this mean the தோடா Grand Master knew Razor's parents? It would seem so. The Grand Master didn't simply run into Razor one day in Wolvendom and teach him how to use a sword. No, the connection between them goes back much further. ஓ Well, come on, let's go find Razor. He'll be pretty excited to find out something about his true parents. என்கிட்ட ஒழுங்கான டிபிஎஸ் இல்லை ஷுட் ஐ புல் சைனும் ஆர் வெயிட் ஃபார் ஐடா எஸ் ஐ ரியலி வாண்ட் ஐடா பட் ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டிபிஎஸ் நஹீடா நஹீடா வந்து நஹீடா மட்டும் கிடையாது இதுக்கப்புறம் எந்த ஆர்கான்ஸ் வந்தாலும் அவங்க வந்து ஒன்று சப் டிபிஎஸ்ஸாக இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து நீங்கள் டிபிஎஸ் பண்ணவே முடியாது எக்ஸப்ட் ஜாங்லி ஜாங்லி வந்து அது ஒரு பிரச்சனைனால அவனை டிபிஎஸ் பண்ணி விட்டாங்க ஸோ அது ஒரு விஷயம் டிபிஎஸ்னாக்கா நீங்கள் 5 ஸ்டார் தான் டிபிஎஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் 4 ஸ்டாரை கூட டிபிஎஸ் பண்ணலாம் என்கிட்ட இருக்க யான்ஃபை வந்து டிபிஎஸ் யான்ஃபை தான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக 4 ஸ்டார்ஸ் நிறையா இருக்கும் 4 ஸ்டார்ஸில் ஏதாவது டிபிஎஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் 5 ஸ்டார்ஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் 5 ஸ்டார்ஸ்லையும் நிறைய டிபிஎஸ் இருக்குது ஈவன் ஜீனை கூட நீங்கள் டிபிஎஸ் பண்ணலாம் ஃபிசிக்கல் டிபிஎஸ்ஸாக பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ டிபிஎஸ்ஸாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில சப்போர்ட் கேரக்டர்ஸாக டிபிஎஸ்ஸாகவும் பில்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நஹீடா வென்டி இவ இனோசுமா இது யார் பேரே மாத்திரப்பா அப்போ எந்த இதுவாக அர்கான்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து டிபிஎஸ் நீங்கள் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் ஜாக்லி அனிமல் பில்டு ஃபிசிக்கல் பில்டு பெட்டர் ஆகும் ஃபிசிக்கல் பில்டு வந்து ஆக்சுவலாக ஜீனை வந்து 2 விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜீன் வந்துட்டு ஹீலிங்க்கு மோஸ்ட்லி அவளை யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அவள் ஏதோ ஒரு பூஸ்ட் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் இஎம் பூஸ்ட்டோ சம்திங் ஏதோ கொடுப்பா ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறதா அவள் வந்து சப்போர்ட் பில்ட் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் பில்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்டேருந்து நீங்கள் ஹீலிங் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ டிபிஎஸ் பில்டாக இருப்பா ஸோ ஆங்கிலேயன் ரைடன் டிபிஎஸ் ரெய்டன் வந்து நீங்கள் டிபிஎஸ் பண்ண முடியாது ரெய்டன் வந்து சப் டிபிஎஸ் தான் கசுவா அண்ட் ஜாங்லி அண்ட் ஐ ஹவ் பில்ட் கசுவா இன் செட் அண்ட் ஜாங்லி ஆஸ் ஃபிசிக்கல் ஜாங்லி வந்து ஃபிசிக்கல் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஒன்று அவன் வந்து ஷீல்டு பில்டு பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஜியோ பில்டு தான் ஸோ ஜியோ டேமேஜ் பூஸ்டர் போட்டு அவனை இது பண்ணுங்கள் I am here 26 still I don't get any 5 star 26 தானே ப்ரோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அது கண்டிப்பாக வந்துடும் நீங்கள் ஈவெண்ட் பேனரில் மட்டும் பிகினர்ஸ் கைடு என் சேனலில் இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஈவெண்ட் பேனரில் மட்டும் ப்ரிமோஸ் யூஸ் பண்ணி புல் பண்ணுங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்லேயோ வெப்பன் பேனர்லேயோ ஸ்டார்டிங்கில் புல் பண்ணாதீங்க ஸ்டாண்டர்ட் பேனருக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே அந்த ஃபேட்டு கிடைக்கும் அதை வச்சு மட்டும் புல் பண்ணுங்கள் Radeon is good as a DPS if you give her the right seat. அப்படின்னு கிடையாது அவளை வந்து தனியாக யூஸ் பண்ணலாம் அவளை எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா நேஷனல் டீமோட போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அவள் வந்து சப் டிபிஎஸ் தான் நீங்கள் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் டிபிஎஸ் அப்படின்னா டேமேஜ் பர் செகண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்டுக்கும் டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் தான் வந்து நீங்கள் டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லணும் ஆனால் அவள் அப்படி கிடையாது அவள் வந்து ஆஃப் ஃபீல்டு சப்போர்ட் அவள் ரேடன் வந்து ஆஃப் ஃபீல்டு சப்போர்ட்டு பர்ஸ்ட்டு டேமேஜ் கொடுப்பா பர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆமாம் பர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பர்ஸ்ட் ஷீல்ட் saying that Zhongli is good in இருக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய பேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவனை பர்ஸ்ட் டேமேஜ் வச்சு எடுக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷீல்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ஷீல்டு யூஸ் பண்ணுறேன் பர்ஸ்ட் டேமேஜ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பர்ஸ்ட் டேமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு பர்ஸ்ட் போட்டால் 100K கிட்ட அடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன்
ஸோ அந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணிருக்காரு. டிபிஎஸ் ஃபார் டிபிஎஸ் ஓகே யூஸ் ரேசர் ஹையர் ரேசர். இப்போ நீங்கள் ஏர் 26ல் இருக்கேன்னு சொன்னீங்களா, 24ஆ? இந்த டைமில் நீங்கள் ஏர் ரேசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் போக 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 அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகாது. நீங்கள் ஒரு ஏஆர் 40 கிட்டலாம் வந்தீங்கன்னா ரேசர் வந்து அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க மாட்டான். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சிரும். நீங்கள் வந்து 5 ஸ்டார் தான் பெஸ்ட்டு, 5 ஸ்டார் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்காம 4 ஸ்டார்ஸையும் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுங்கள். 4 ஸ்டார்ஸ்லேயும் நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. 5 ஸ்டார்ஸ்க்கு எல்லா 5 ஸ்டார்ஸ்க்குமே ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு 4 ஸ்டாரில் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான் ஜென்ஷின்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து 5 ஸ்டார் தான் டிபிஎஸ் பண்ணணும், 5 ஸ்டார் தான் நல்லா டேமேஜ் கொடுப்போம் அப்படின்ற மித்துலேருந்து வெளியே வந்துடுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மித்து. ஸோ 4 ஸ்டார்ஸுமே நீங்கள் டிபிஎஸ் பண்ணி நல்லா டேமேஜ் எடுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. Just how to change this weapon because I'm just using crescent pike. Except for that, set is mostly shield. அது ஓகே. அது அப்போனா நீங்கள் வந்து டீசென்ட் பில்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, எனக்கு டீசெண்டாக பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட் பில்ட் இருக்காது. Oh, beauty. Nothing escapes your eyes, does it? For the child who never met their biological parents, this kind of conversation is always a difficult one, even for the most well-adjusted. By contrast, Razor grew up in Wolvendom and has had very limited contact with human society. Who knows whether he's ready for this or not? I'm sure the Grandmaster will have அதுதான் given due நம்ம consideration பில்ட் to பண்ணுறதுல தான் Razor's இருக்குது. circumstances. Perhaps பட் he ஒரு thought சில that now would கேரக்டர்ஸ் be the வந்து most ஒரு appropriate ஸ்டேஜுக்கு time. மேலே யூஸ் ஆக மாட்டாங்க. That's a அதான் good நான் சொன்ன point. மாதிரி Okay, cuties. Can I ரேசர் leave யூஸ் ஆக you to மாட்டான். break the news to Razor? அதுக்கப்புறம் He thinks of me as his teacher, so he may இவ not open up to me if பெய்டோ he gets யூஸ் ஆக upset. மாட்டா. But you ஜின்னியான்லாம் guys சுத்தமாக trusted யூஸ் பண்ண friends. முடியாது. I think ஸோ it இதுமாதிரி makes ஒரு me சில feel கேரக்டர்ஸ் worthy to மட்டும் hear about இருக்காங்க. this from ஸோ you. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்கள யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகினிங் டைமில் அவங்கள வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்கள பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நியூ கேரக்டர்ஸ்க்கு தான் வந்தாகணும். Thank you, sweetie. Try to be as encouraging as you can. Someone his age needs all the love and support they can get. Otherwise, can I DPS material? டிபி அவனை வந்து டிபிஎஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் இஎம் பில் தான் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக, ஃபுல் இஎம் போட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக டிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும்னா ஃபுல்லாக அட்டாக் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதுதான் வந்து டிபிஎஸ்ஸு. இப்போ வந்துட்டு கசுவா எடுத்துக்கிட்டோன்னா நீங்கள் வந்து அவனை இஎம் பில் தான் பண்ணுவீங்க. இந்த இஎம்மு இஆரு ஹீலிங் இதை பேஸ் பண்ணி வர்றது எல்லாமே வந்து சப் டிபிஎஸ்ஸாக போகும். அப்படி இல்லைன்னா சப்போர்ட் கேரக்டராக போகும். நீங்கள் கசுவா வந்து சப் டிபிஎஸ் வேணால் சொல்லலாம், அவன் வந்து டிபிஎஸ்ஸே கிடையாது. அது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் டிபிஎஸ்ன்றாங்க. டிபிஎஸ் கிடையாது. திங்க் ஐ ஃபுல் ஃபார் நைடா காஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரியாக்ஷன். ஆமாம், டென்ட்ரோ வந்து எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் அவளை எடுக்கலாம். நீங்கள் வெண்டி கேட்டார்ல, எங்கே அவர் இருக்காரா? இந்த 4 பீஸ் விவி இஆர் இஎம்மு இஎம் இஎம் பில் தான் பண்ணியிருக்கேன். இஆர் இஎம் இஎம். நெக்ஸ்ட்டு கான்சலேஷன் 0 தான். டேலண்ட்ஸில் வந்துட்டு நார்மல் அட்டாக் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இயும் கியூவும் தான். லெவல் 8. இது இன்னும் லெவல் 9 பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்லெஸ்ஸு ரேங்க் 4. ஸ்ட்ரிங்லெஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா இ ஸ்கில்லும் எலமெண்டல் பர்ஸ்ட் டேமேஜும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து ஸ்வோல் ரியாக்ஷன்ஸும் எல்லாமே டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மோஸ்ட்லி இஆர் இஎம்மில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஆமாம், ஏன்னா இவனோட பர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து இஆர் தேவைப்படும். நிறைய க்ரௌட்ஸ் வர்ற இடத்துல வந்து இவனை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும், ஒரு வழி கிடையாது. ஸோ அதனால் இஆர் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். இஎம் வந்துட்டு அந்த ரியாக்ஷனுக்கு
நீங்கள் கூடவே வேறு ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை வச்சு ரியாக்ஷன் போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த டேமேஜ் சோல் டேமேஜ் வரும். நானும் சோலில் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். யூஸிங் பை எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் இட் கேண்டா கிவ்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் டேமேஜ். ஆமாம், நான் இவனை வந்து இன்னொரு டைப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன். எப்படின்னா Sure, I'll play you another tune, but it'll cost. குவிக் செட்டப். டூவில் வச்சுட்டு 3ல் வைப்பேன். Next time, be sure to make a proper இந்த appointment. டீம் வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீலிங் இருக்காது. ஆனால் இவனோட பர்ஸ்ட்டை போட்டு விட்டுட்டு இவளோட ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவளை வச்சு நான் அடித்தேன் அப்படின்னா அது வேறு லெவல் ரியாக்ஷனாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷனு. இவன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் ஷீல்டு தான். இவனை வச்சு பர்ஸ்ட் போடுவேன். இவளை வச்சு அதில் ஒரு ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோ ரியாக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுவேன். இவளை வச்சு அந்த இது இன்னொரு ரியாக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுவேன். ஸோ 3 ரியாக்ஷன் அங்கே க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அப்படி க்ரியேட் ஆகும்போது வேறு லெவலில் டேமேஜ் இருக்கும். எனக்கு இப்போ மெயின் டிபிஎஸ் அளவுக்கு எந்த நான் 4 ஸ்டாரும் இல்லை. ஏன் இல்லை? உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருக்கணுமே, இல்லாமலாம் இருக்காது. செக் பண்ணி பாருங்க. கேவே டிபிஎஸ் ஆமாம், கேஆலாம் டிபிஎஸ் தான். அதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்களாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யூஸ் ஆக மாட்டாங்க. நானும் ஃபஸ்ட்டு கே யூஸ் பண்ணுறதா ஸ்டார்டிங்கில், ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யூஸ் ஆக மாட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. கேயா ரொசாரியா தான் இருக்காங்க. இப்போ நான் க்ரையோ டீம் இல்லை. அப்போ ஓகே, நீங்கள் திரும்ப புல் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிடைக்கும்போது புல் பண்ணிக்கலாம். நான்லாம் வந்து இப்போது 2 இயர்ஸ். என்னடா இது என்ன கிடக்குங்க? நான் வந்துட்டு 2 இயர்ஸ் கிட்ட இங்கே ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதனால என்கிட்ட நிறைய கேரக்டர் இருக்கும். ஏன்னா இவன் நிறைய கேரக்டர் வச்சுருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஸோ 2 இயர்ஸ் விளாண்டதுனால நீங்களும் 2 இயர்ஸ் விளாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் கேரக்டர்ஸ் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நானும் வேப்பரைஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆன்ஃபி வச்சு பண்ணால் சூப்பராக போகும். அட முட்டா பைமானு, அது ரேசர் தான். Traces lead deep into Wolvendom. Let's keep going. Now, Radeon release give the game a pass. அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. நம்ம வந்து கேமை நிறுத்தக்கூடாது. திடீர்னு நிறுத்துறோன்னா அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபார்மிங் ஸ்டாப் ஆகிடும். இல்லை வேறு ஒன்றும் கிடையாது. என்னடா எல்லாத்துலேயும் பெனால்ட்டி வச்சுருக்க? என்னடா நடக்குது? இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆகும் ப்ரோ. இன்னும் நிறைய ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல. What is it, Razor? It smells familiar. Friend from far away. ஒரு கேம் டெய்லி ஆடுறீங்கன்னா A60 ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னது எனக்கும் பொருந்தும். நான் டெய்லி விளையாடி இருந்தேன்னா A60 போயிருப்பேன். போக முடியல, டெய்லி விளையாட முடியல, கமிஷனே முடிக்க முடியல. ஃபைனலிஸ்மெல்லாம் யூஸ் பண்ணாலே The Knights of Favonius came to us asking for help keeping the boars a safe distance away from the population.
சரி I அங்க and உங்களை Uncle Brown ரொம்ப Cat தேடுறாங்க. catch boars, protect everyone. என்னதான் சொன்னீங்களா? Whoa, Razor! ஆமா. This is a big step for ஆக்சுவலி you. சுமீர்வை I நான் don't கம்ப்ளீட் பண்ணி remember seeing முடிச்சேன்னா you start இதை away from 60 the hunters. போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாகுது மேப்பு. You can say that again. இது Razor was the திறக்கும். star of the show this ஏன் வேற time. எங்கேயோ He let கான்வர்சேஷன் the போயிட்டு wolves இருக்கோ? know we'd be coming, so we were able to get through Wolvendom without anyone getting hurt. Helping everyone, helping Lupa call makes me happy. But much talking. Very tired now. Yeah! But, ஏன் actually, 60 போனீங்கன்னா என் we came இங்கிலீஷ் here today because ஃபர்ஸ்ட் we ஏன் have 60 some இங்கே really தான். important news. அது Oh, I don't பார்ப்போம் know. எப்போ போறேன்னு எனக்கே தெரியல. Razor, do you mean you don't want to know about your real parents? I want to know, but don't want to know. So you do want to know, but 3 at the ஏஆர் same 15 time you இருக்காங்க. don't want to know? இப்போ நைடாக்கு Sounds விஷ் பண்ணேன். complicated. Traveler, come and take a look at the trap I just placed. Let's give எனக்கு Victus some கண்டிப்பா space லேட் to ஆகும் process bro. things. ஏன்னா நான் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் முடிச்சாதான் சுமீர்வை முடிக்க முடியும் போல இருக்கு. அதுவும் ஸ்டோரி வைஸாக முடிக்கணும் போல இருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப டைம் எடுக்குது சுமேரு. ஸோ அந்த அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் முடிக்க முடியல இன்னும். Yes, I have some thoughts about this after seeing how Razor reacted. We've been hunting together a lot recently. கண்டிப்பாக எனக்கு லேட் The ஆகும். kid ஏன் might not 60 talk வரும். much, but still, I feel like I've come to understand him a little over the time we've spent together. Here's what I think. குட்டி பேசுறாரு. He definitely wants to find out about his parents. It's just that his ஆ fear of அவ the unknown ஏ is வந்து overwhelming சரியான everything else டிபிஎஸ் he's ப்ரோ. feeling. அவளை சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். I know a thing or two about kids. அவளை நான் You know, எடுக்கலை. when Diana was little, என்கிட்ட எலக்ட்ரோ if I got டிபிஎஸ் back late வந்து from a hunt இவ one night, இருக்கான்றதால நான் she'd be விட்டுட்டேன். watching me like a hawk for days நான் அவளை afterwards, எடுக்கலை. as if she was worried that I might abandon her. அவ Do you mean அவள் Razor's பில்டே நான் worried that he மறந்துட்டேன். was abandoned ரொம்ப by நாள் his ஆச்சு. own அவ parents? ஏதான் என்னோட டிபிஎஸ். Exactly. அவள் I வந்தாலும் think that's the எடுத்துருங்க, heart ஒன்றும் of it. பிரச்சனை இல்லை. And if it turns out they did, சரியான டிபிஎஸ் well, ஆகணும். I don't think there's anything we could say to console him. That's not my only concern, though. ட்ரையலில் Razor's விளையாடிருக்கேன். developing at his own ட்ரையல் pace. ஈவெண்ட் There are வரும்ல, lots of அதெல்லாம் issues that விளையாடிருக்கேன். can't be அவளை வச்சு solved all in சூப்பராக one go, இருக்கும். but he's making progress one step at a time. But now this thing with his parents is added into the mix. It might push him to want to figure out once and 3.2ல for all where he ஃபேஸ் comes 2ல from மிக்க and where he's வருவான். Seems going. like a similar தெரில, take திரும்ப to வந்துக்கிட்டே தான் yours. இருக்கும். அது வரும்போது தூக்கிடுவோம், ஒன்றும் Maybe பிரச்சனை இல்லை. all mature adults think like this, huh? Wait, but then again, Master Jean had a different view. She said it's more about trusting நான் other நஹிடா தான் people எடுப்பேன். ஸோ and in your 3.2ல own நஹிடா. அது வரைக்கும் நான் சேவ் பண்ணி வைக்கணும். எவ்வளோ சேவ் ஆகும்னு தெரில எனக்கும். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட கேளுங்கப்பா. You have to face this. Gotcha. Well, knowing that he's got a friend like you to rely on makes me feel much better about this whole thing. Well, Paimon, but how you plan to approach the situation? Okay, got it. Right, let's head back. We don't want to keep him waiting. அண்ணா சீச்சி தான் பெஸ்ட்டு டிபிஎஸ், பெஸ்ட்டு ஹீலிங் டிபிஎஸ், பெஸ்ட்டு ஷீல்டு. Hey, Razor. So, what are your thoughts? சீச்சி வந்து Still நீங்கள் thinking. டிபிஎஸ் பண்ணலாம். My heart, it feels strange. Like being stabbed நீங்கள் by a wolf நஹிடா hook. எடுத்துட்டு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள், நானும் எடுத்துறேன். இந்த ப்ரிமோஜன் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேஜ் பக்கமே போகாதீங்க. அதை ஓப்பனே பண்ணாதீங்க. எவ்வளோ ப்ரிமோஸ் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி தான் சேரும். நான் பாட்டுக்கு கவனிக்காமல் ஈவெண்ட்ஸு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருப்பேனா, சடனாக ஒன்றும் இல்லை, அங்கே போய் பார்த்தா நிறையா இருக்கும். ஏன் இவ்வளோ எப்படா சேர்ந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னதில் பாதி உண்மை. சீச்சி வந்து இது ஆக்சுவலாக டிபிஎஸ் பண்ணலாம். அவளை ஃபிசிக்கல் டிபிஎஸ் பண்ணலாம். அவளை டிபிஎஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அவள் உங்களுக்கு ஹீலிங்கும் கொடுப்பா. ஸோ ஒவ்வொரு ஹிட்டுக்கும் அவள் ஹீலிங் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் இம்மோர்ட்டல், லிட்ரலி உங்கள் டீம் வந்து இம்மோர்ட்டல் தான். நானும் ரெசிஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். 70-50 இருக்கிறது. Varka? Tall, very strong,
likes to laugh. Indeed, trustworthy. Yes, trust. He's I very know. good to me. Give me a name. Teach me to fight. But now, busy with important work. I miss him. You know, Razor, Varka used up all the paper writing this letter, but he still made sure he found room on the back to add a note for Lisa. He specifically told her to give you the things that your parents left for you. That means that he அந்த thinks மேல் the கேட்டஸ் items have எல்லாமே a ஏர்லி special குட்டி meaning for you. பிகாஸ் But more ஏன் importantly அப்படி than that, whatever happens, the இட்டோ 40 Traveler, அவுட் ஆஃப் 45 Paimon, இஸ் only 60 Lisa, and all your பாரா other friends will always be here for you. வேற லெவலு நிறைய ப்ரோமோஸ் மிச்சமாயிருக்குமே. That's right. And old Uncle Brown Cat's here to support you as well. Okay, thank you. I decide I want to go with you to see teacher. That's the spirit, kiddo. Well, you folks better be heading off then. I'm just about finished here, so I'll be heading home very shortly myself. I'd better try and get plenty of father-daughter time in before the fine அப்புறம் Laser போனால் Fest ஐயா starts. 20 இட்டோ பேனரில் 4 ஸ்டார் இருக்கும். Bye, Drax. See you again next time. ஆக்சுவலி இந்த மிஸ்டேக் நானும் சம்டைம்ஸ் பண்ணுவேன். 4 ஸ்டார் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு புல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். பார்த்தா 5 ஸ்டார் வந்துடும். அது 50-50 இதில் 50-50ல இருந்தேன் அப்படின்னா புல் பண்ணுவேன். ஏன்னா எப்படியும் அது ஃபெயில் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் கேரண்டியில் இருந்தாலும் அதை நான் பண்ண மாட்டேன். Auto mention 30 எனக்கு இயர்லியில் வந்துட்டு I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ஜாங்கிலி கிடைச்சான்னு நினைக்கிறேன். 20 புல்ஸில் என்னமோ ஜாங்கிலி கிடைச்ச மாதிரி ஞாபகம். சரியான ஞாபகம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் யூலா வந்து 60ல் கிடச்சா. எனக்கு இதுதான் இவங்க 2 பேர் தான் எனக்கு கிடச்சது. 20லேயோ 30லேயோ எனக்கு ஜாங்கிலி கிடச்ச மாதிரி ஞாபகம். மறந்துட்டேன். கேண்டிஸ்க்காக புல் பண்ணி நீலோக்கு பைசா. நானும் கேரிஸ் எடுத்துருவேன். ஸோ அது 50 இப்போ இன்னும் 50-50 தான் இருக்கேன். ஸோ சப்போஸ் 50-50 வின் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ அதனால் வேணான்னு விட்டேன். அது கன்னி ஒன்று தான் 1650. வா வேறு லெவல் ஆச்சே. Lisa, we brought Razor. Hello, கன்னி teacher. கன்னி I'm கிடச்சி here அடுத்த to see 4 the புல் box. இன் ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் My என்ன little wolf சொல்லிச்சு. cub's in a good mood. I'm assuming you discussed the whole story இதெல்லாம் with வேறு you. லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே யார்கிட்டயுமே எனக்கு சிக்னேச்சர் வெப்பன் நான் கொடுத்ததே Here, கிடையாது. this is it. என்கிட்ட இல்லை. A wooden box. I நான் haven't வெப்பன் touched பேனரே it, அவ்வளோ புல் except பண்ண for மாட்டேன். taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open it yourself. Yes, I am sure. Oh, this is just a pile of junk. Paimon thought there'd at least be a என்னடா letter or something. எடுத்தோன்னே குப்பன்ட்டா. You don't think that after all this time, வெப்பன் Varka பேனரில் might be getting mixed up மொத்தமாக between different 10 boxes? செஸ் கேம். There is a scent. ஆமாம், ஆனால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதில் புல் பண்ணுறதுனா 4 ஸ்டார் பேஸ் பண்ணி I புல் பண்ணணும்னு remember சொல்லி. from a long, long time நீங்கள் ago. 4 ஸ்டார் பேஸ் பண்ணி புல் பண்ணீங்கன்னா 4 ஸ்டார்ஸ்லேயே நிறைய வெப்பன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா Human கிடைக்கும். scent. அதுவும் Father என்னென்ன and வெப்பன்ஸ் mother's இருக்குன்னு scent. பார்த்துட்டு அப்புறம் புல் பண்ணணும். நான் வாட்டுக்கு சும்மா பிளைண்டாக போய் புல் பண்ணுற முடியாது. Incredible. You still remember scents from all the way மிஸ் back in your கிட்ட வந்தால் childhood. புல் பண்ணுறேன். Wow, you have a really good sense of உங்களுக்கு smell, வேணுன்ற Razor. பட்சத்தில் Guess பண்ணுங்க. being wild by nature has its advantages. Oh, let's see what other leads we can find. This woolen hand puppet looks kind of wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Hey, look. இன்னும் கொட்டாய் This வருது. wine bottle is still half full. And there's a note stuck on it. 1000 Uh, 1000 thousand wind wine.
நிறைய Oh, ஸ்வாட் so டிஃப்யூஸ் it's a bottle of கேரக்டர்ஸ்க்கு 1,000 win யூஸ் wine? பண்ணுவோம். Teacher, ஸோ you அதை know? எடுத்தே ஆகணும். Of course. அப்புறம் 1,000 நிறைய win wine ப்ரிமோஸ் was the நீங்கள் first kind of கொட்டணுமே, wine that அள்ளி Mondstadt அள்ளி has ever learned கொட்டணுமே. to make, or so they பரவாயில்லையா? say. As to how it got its name, some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்னா I அப்பப்போ remember புல் reading பண்ணி வச்சுக்கணும். somewhere that there are சும்மா all sorts of ஒரு weird, பேட்சுக்கு wonderful இல்லை ஒரு ways of ஃபேஸ்க்கு brewing ஒரு it, 10 புல், and that it's very difficult 20 to புல் ensure it அந்த comes மாதிரி out புல் பண்ணி tasting the வச்சுக்கணும். same each time. ஏலி குத்தியில் This all கிடைக்கும். makes it impractical to commercialize. Wine அதுக்கு merchants are much more அதுக்கு comfortable நாள் working இல்லை. with reliable, நல்ல consistent ஷுவராக tasting சொல்ல முடியாது. products. அப்புறம் நான் சொல்லி தான் That's நீங்கள் why you'll எடுத்தீங்க almost never see போச்சுலாம் சொல்ல 1,000 win முடியாது. wine in the markets or taverns. Huh. In fact, it looks like your parents brewed this bottle themselves. That must mean there's something pretty important about it. Oh, Paimon has an idea! Razor, you got a good nose. Why don't you open it up and take a நான் whiff? ஈவென்ட் பேனர் கூட Maybe it'll மோட்டிவேட் tell you பண்ணுவேன். something. வெப்பன் பேனரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் Okay. மோட்டிவேட்லாம் பண்ண மாட்டேன். அது எப்போ வேணால் காலம் அறிவிடும். Huh. He seems really in the zone. சஃபாஃபோமாவும் Is that a மிஸ்கிட்டரும் ஒரே smile? ஃபேஸ். Find anything? மொத்தமாக ப்ரிமோ சேவ் பண்ணி புல் Sweet. போட்டுறேன். Cold. A little அது bitter. ரெண்டுமே நிறைய I பேர்த்துக்கு யூஸ் ஆகும். like many things all mixed இது together. ஸ்டாஃபாஃபோமா கூட நிறைய பேருக்கு கொடுக்கலாம். இவ But ஷாங்லிங்க்கு things in கொடுக்கலாம். wine smell different. இந்த மாதிரி யாரு Even you can't tell what நிறைய it is, பேர் Razor? கொடுக்கலாம். I will try again. ஜாங்லிக்கு கொடுக்கலாம். ஜாங்லி டிபிஎஸ் பில் பண்ணால் ஜாங்லி கொடுக்கலாம். அதுமாதிரி ஒரு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we do when we try something and it doesn't work? ஆமாம் ஷாக் கூட கொடுக்கலாம். Try another way. ஷாக்கும் கொடுக்கலாம். That's ஷாக்குலாம் right. நிறைய அது You still செட் ஆகும். remember what I taught you. இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன். ஆமாம் It's almost the Wine Lisa Fest. Everyone who knows anything worth knowing about wine will be gathering in Mondstadt. Surely someone will know a thing or two about நிறைய பேருமே 1,000 மாற்றி win மாற்றி wine. யூஸ் பண்ணுவாங்க. Oh, ஸ்டாஃபாஃபோமா வந்து ஒரு ஜென்ரல் வெப்பன் மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்க. Make sure you don't miss the opening ceremony, cutie. Everyone will be there. ப்ரோ அது ஹூட்டா Razor, வெப்பன் தான் ப்ரோ you அது. should go too. It'll be a good opportunity அது to ask ஹூட்டாவோட around. சிக்னேச்சர் வெப்பன் அது. Okay. அது தூக்கி எல்லாத்துக்கும் Ask கொடுப்பாங்க. many people. I will try. don't worry. We'll be right there with you. We can be your go-betweens. You know, like you were with the wolves for draft. Okay, then I will go back now. I need to tell Lupakal about human mother and human father. Great! See you at the opening ceremony. ஜோக்கு ஜோக். இனத்தில் ஃபுல் ஃபன் மூடில் இருக்கீங்களோ? வெயிட் ஃபார் த இன்வெஸ்ட் ஃபெஸ்ட் 2 days லேட்டரா? ஏன்னா டுமாரோ நெக்ஸ்ட் டேன்னு சொல்லி சொல்லி போர் வச்சு இப்போ 2 days லேட்டரு 3 days லேட்டருன்றீங்களா? ஏய் ஆமாம் நான் இதை கிளைம் பண்ணவே இல்லை. ஐயோ எவ்வளோ ப்ரமோஸு? 20. ஓ இது அந்த 20. ஒரு 400 ஒரு 400 இஷ்யூவா? என்ன இஷ்யூ? இஷ்யூ வேர்பை வந்து கேரக்டர் சைனோ இஸ் வாண்டட். சைனோவே நான் எடுக்கலையடா. இங்கே ஒன்று இருக்குது. கிஃப்ட் ஆஃப் என்கவுண்டர் ஒரு 20. நைஸ். ம் 500 900 940. என்னது இது? கேஜெட் பார்ட்டி பாப்பர். ஓகே ஆமாம் உங்கள் இதை நான் சேர்த்துறேன். என்னது இது உங்கள் பேர்? ரிங்குவா என்னமோ சொன்னீங்களே. ரிக்குவா? ரிக்கா. யூஐடி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டா? ரிசர்ச் பண்ண முடியாதா? யூஐடி அப்போ யூஐடி சொல்லுங்கள்.
You're already in friend list. Friend listல இருக்கேனா? How? Rika. இல்லையே ப்ரோ. இல்லை ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்லையே. இல்லையே ப்ரோ, இங்க பாருங்க. இல்ல. இருக்கு. சாரி. இதோ இருக்கு. நீங்க என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. இதோ இருக்கு. இது பண்ணிடும். ஸ்டேட்டஸ்லயே வச்சாச்சு. ஓகே. 2 days later. Today. Okay. Tomorrow. நான் அடுத்த ஒரு டுமாரோ. ஐயோ, அதுக்கு 8 to 10 நாளைக்கு வந்து. Go to எங்க கேதானா? என்ன பலூனை கட்டி தங்கிட்டுருக்கீங்க? Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Weinlese Fest has officially begun. We hope the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Animo Archon Barbados back home. Let the wind lead. Let the wind lead. Racer, you're here already. எங்க வைன் கொடுத்தாலும் அங்க போய் So நின்றான். many people. Come on, let's sneak out of here. There's someone we gotta find. Find? Who? Just some tone-deaf bard. But he's also a know-it-all and loves nothing more than drinking, so he might actually be able to help. அவனை அசிங்கப்படுறதே குறியா வச்சிருக்கு. Hey, tone-deaf bard! Traveler, Paimon, how do you do? I had a feeling I'd run into you soon, during this most enchanting of festivals. Spoken like a true poet. But reading between the lines here, if one bottle is tipsy and two is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Anyway, hey Razor, how have you been?
All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind wine? 1000 win. Ooh, now there's a name that takes me back. Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside, and there's a label on it that says Thousand Wind wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine, and the brewing methods go way, way back. So we figured you'd be a good person to ask. It smells good. இவன் குடிகாரன்னு சொல்லி வந்து Don't கேட்க know வந்துருக்கீங்க what's அவ்வளோதானே. inside. I see. So you want to know how Thousand Wind wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand Wind wine. I was going to save it for Windcoming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? A song. Not easy to understand, but still want to hear. Excellent answer. Then, hear it you shall. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away, as we wait for a windier day. Thank you so much for the applause. Was the rhyme of help to you? Like wine. A little sweet, but now head spinning. Don't understand. Vasudevan G. Hi bro. Hi. Welcome to the stream. Don't worry, it's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give a single detail about the process. Well, maybe it's a little abstract and romanticized, but that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Okay, so let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and a the thousand thousand winds? song of good cheer. Nope, Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone Deaf Bard, you clearly know what the All whole the thing best, kid. means, so could you do us a Thank you, favor bro. and at least give Thank us you, a thank you. hint? You வந்து misunderstand சொன்னதுக்கு me. நன்றி. I'm not trying to make you work for போட்ட it or தமிழ்லயே anything, பார்த்து but ஓமனி the வந்திருக்கீங்க. lyrics are what they are. If there's anything they left out, even I can't fill in the blanks. If you want to know the secret behind this sweet scent, you might have to start by rolling up your sleeves. இப்பதான் நம்ம சேனல் கொஞ்சம் நல்ல வழியில போயிட்டு இருக்கோம்னு We need to go and make this wine for ourselves, and somehow that'll teach us everything we want to know? This better not be a prank! We've known each other for so long, and you still don't trust my intentions? The pain. I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. If I know how to make wine, then I know what is in father and mother's wine. Right. I want to know about them. Well, if you say so, Razor, guess we'll have to take Tone Deaf Bard's word on this one. We'll give it a try, and as first-time winemakers, there's no shame if it turns out bad. Don't worry, really. Freedom is the key here. Rosalia. It's not as
hard to எப்போ see பாரு my ஒட்டி thing. கேட்கறதே வேலையை As வச்சிருக்காப்பா. long as you add ingredients to the யாரா mix இவ? in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. I will tell poem to teacher. Then I need to think alone. That's the spirit. So, how about we meet again in 2 days? Let's say same place right here? Okay, I will remember. See you then. திரும்ப 2 நாளா? ஓ அடுத்த ஸ்டோரி வருமா? ஓகே. Atom crisis. Oh. Ivan trial, charity and creativity, ficken blessings. இதெல்லாம் என்னதுடா? சரி ஒன்றா போய் பார்ப்போம். இது பக்கத்துல இருக்கு. Let's go and browse while we still have the chance. Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide in Tevat. Best I guide in humbly beg Tevat. for your assistance. Whoa, did Paimon hear that right? Is Paimon finally starting to make a name for herself? Oh, wait, haven't we met? கடைசியில கெட்டா ஒரு கேள்வி. That's right. I am Bernhard, a member of the logistics company under Captain Hertha. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Please help me rescue the charity event. Rescue. The charity event? Oh, right, Master Jean mentioned that. So, what's happened? Well, the Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and elderly citizens. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to sell. I'm already completely out of my depth. And that is why I humbly beseech you to render your assistance. Yeah, also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? Sounds like a great cause. He's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Favonius. We'll be more than happy to do our part. Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients and they will pay you generously in fair brew jellies. Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price, and there's also room for negotiation with the wine merchants. The price difference is ours to keep as commission, and you can cash that amount in for fair brew jellies. So, to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers, making sure to negotiate the price, right? Huh. Sounds much easier than Paimon imagined. Really? ஐயோ Well, தூக்கம் that's வருதே. wonderful. I have one order here with me already. Mr. Xavier May from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. You won't need to worry about supplies for the shop.
I'm already in contact with the suppliers, and they'll send everything over once the funds are in place. Alright, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank you both ever so much. Sugar means fun. Hi there, Gaylord. We're Shavirme's agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Shavirme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? I'm sorry. Did you even speak to Shavirme before deciding on a price? You must be joking. That's much too low. Look, I know we've had a great harvest this year, and our production costs have gone down a fair amount. But even then, Yeah, என்னாச்சு? I'm afraid this price is just not நான் என்ன doable. பண்ணேன்? A little lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. I think I can make it work. It's full of love. As usual, I will arrange இல்ல for someone கொடுத்து to deliver the பார்க்கலாமேன்னு goods தான். directly to Shavirme's place of business. ஃபுல்லா லவ் பண்ணி கொடுத்து Won't அப்புறம் இதான் have to சொல்றான் worry about a பாக்குறானே. thing. Just make sure you keep hold of this receipt. Alright, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather The all free these access. fair brewed jellies in time. ஆப்ஷன் இருந்தா Gaylord கேட்ற says we வேண்டியதான். can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. Invoice. எங்கடா போறீங்க? Traveler, Paimon, you're here. பார்பரா? என்ன எல்லாம் வராங்க? It's Barbara! என்ன சொன்னா? It's Barbara. அட பைமானே. Thanks, and happy Wine Lisa Fest to you too. This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting Fairbrew jellies. I'm just curious, are you helping out with the Knights of Bavonia's charity event? We sure are! Everybody's gotta do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. இல்ல இன்னும் கூட நம்ப முடியல bro. Wonderful. சினியானுக்கும் They're பார்பராக்கும் lucky to have சேம் you. வாய்ஸ் ஆக்டர். Now that you've joined the team, I just know அத it'll be a அவங்களாம் huge டப்பிங்லே success. இது பண்றவங்க ப்ரோ. அதிக நேரம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் டப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து மாற்றி மாற்றி டப் பண்ணுவாங்க. நம்ம இதுலேயே கூட தமிழ் டப்பிங் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான். I helped out a small charity sale for the நம்ம Knights ஊர்லலாம் once too. டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக கரியர் எடுக்கவே முடியாது. My only contribution was standing out front and ஆனால் singing. அவங்க அந்த கொரியா, ஜப்பான், And I சைனா also அங்கெல்லாம் met the வந்து bard, Venti, there. அதிகமாக இந்த He மாதிரி even இதில் தான் persuaded me to கரியர் perform சூஸ் an பண்ணுறாங்க. impromptu song with him. ஸோ மூவிஸு The அந்த music மாதிரி he plays வராமல் is quite டப்பிங்கில் refined and நிறையா இது elegant. பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ At என்னன்னா first, அனிமே, I didn't இந்த want to sing too கேம்ஸுக்கு வாய்ஸ் loudly in கொடுக்கறது case அதெல்லாம் I வருவாங்க. ruined the style he was going for. ரெண்டுமே But நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் he இருக்கும் sent a பார்பராக்கும். harmony to guide me in, and before சின்னியானுக்கு வந்து long, we were கொஞ்சம் என்ன sounding சொல்கிறது, great. ஒரு In the ஹார்டான end, ஒரு the வாய்ஸ் இருக்கும். audience loved it, ஆனால் and we பார்பராவுக்கு sold a செம்ம lot at the சாஃப்டான ஒரு event. வாய்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அவளோட So ஒரிஜினல் that வாய்ஸ் was வந்து working to ரெண்டுத்துக்குமே Tone Deaf டிஃப்ரெண்ட்டாக Bard இருக்கும். before? ஜாப்பனீஸ், சைனா சைட்லாம் ஆர்பிஜி கேம்ஸ், அனிமீஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஆமாம், Yeah. Too
அதனால அவங்களுக்கு அந்த கரியர் வந்து அழகா செட் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட டேலண்ட் அவங்க இது wants to hold a பண்ணிப்பாங்க. sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal. Yep, sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all! Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. ஆமா பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர்லாம் அவங்கள அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Should I make some big posters? அதெல்லாம் வேணாம். அதெல்லாம் Or maybe பண்ணலாம். some flyers to hand out. I'll have to pick a memorable கேம் slogan வாய்ஸ்க்கும் too. லைவ் வாய்ஸ்க்கும் And maybe it'll seem more sincere if I ஆமா sang them. Oh, நான் then again, அந்த maybe telling people in person would be 2.0 more லைவ் effective. ஸ்ட்ரீமில் தான் வந்தாங்க நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்தாங்க. பயங்கரமாக போட்டு கலாய்ச்சி விட்டாங்க எல்லாரும் அந்த டைமில். It's fine, really. It won't take me too long. Oh, now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. எங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் ஆளே காணும்? செய்கிறீங்க. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. Aw, thanks! We'll do our best! Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here! In charity and creativity, you must use the following two methods to gather enough funds. Before you open your charity shop, sell wine-making ingredients to buy wine merchants. Help other outlander customers complete their orders and collect services. Different actually. Secure funds. Okay, இதெல்லாம் பேசினா இப்போ ஃபண்ட்ஸ் கிடைக்குமோ? 32,000 ஃபண்ட்ஸ் வேணுமா? நாளைக்கெல்லாம் ஸ்பைரலே போக முடியாது இல்லையே, உட்காந்து இதுதான். ஓ, இந்த ஸ்பியர் கிடைக்குதா? சூப்பரு, வேற லெவல். Attack percentage. Win unattained. Within 10 seconds after an elemental reaction is triggered, attack is increased by 12% and elemental mastery is increased by 48. Okay. அப்போ R5 பண்ணும்போது நிறையா வரும். In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Anona will be on leave for the duration of the festival. Oh, we are not able to see the, that's right. For wine making gibbets. One moment, please. Let me have a look around for this gibbets. IG. ஓகே, எல்லாத்துலையும் 5 தான் இருக்கு. நம்மக்கிட்ட தான் நிறையா இருக்குமே எல்லாம். ஐயோ, ஹாஸ்டல் மட்டும் இல்லாமல் பேட்லி சீட்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஐயோ, அதுதான் 6 போகுதா? 600 போகுதா? சரி கொடுப்போம். அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுல பெரிய விஷயமா? பேர் வந்தப்பறம் மேக்ஸிமம் எல்லா கேரக்டர் பண்ணலாம். இஎம் பேஸ்டாக தான் இருக்குது. ஆமாம், டென்ட்ரோ மோஸ்ட்லி அந்த பேஸ்டாக தானே இருக்குது, அதனால அப்படி.
Sorry, little Diona is currently taking a few days off. பா வல்பிரியில் எவ்வளோ இருக்கு. திரும்ப செல் பண்ண முடியாதா? $21,000 சேர்ந்துருச்சு. Catch and purchase a batch of berries. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ஓய் நான் அங்கே காட்டுது. யூக்கே போகணுமா? வா முன்னாடி இருந்தாலும் மான்ஸ்டர் மியூசிக்கே தனி இதுதான்ப்பா. வேற லெவலில் இருக்கும். என்ன பண்ணணும்? It and the swing wheel and place an order down. என்னடா சொல்றீங்க? ஓ இதைத்தான் சொன்னீங்களா? What can I get you guys? Radeon, yeah, good. Business proposition. The shop on years not fair to just to place from Dormant Port. Dormant Port, thirst quenching drinks, those singles. Ask them to promote sincerely. At a high price from sincere. டான்மேன் போர்ட்லாம் பற்றி சொல்கிறானுங்க. எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ஸோ
even though we'll take a small loss from this transaction, considering the goods. The deal is done. The deal should be directly to leave this one here. It is for you. Please give it to Kishi. Thank you, Mr. Please successfully report back to Kishi. என்ன நடந்துச்சு ஆமாம் க்ளீன் இன்னும் ஒரு ஸ்டோரில் காட்டுவாங்களோ எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு இன்னும் 2000 மட்டும் வேணும் As in business, you always have to see. பொன்னியின் செல்வன் மூவி பார்த்தீங்களா இல்லை ப்ரோ அடுத்த வாரம் தான் போகணும் நேற்று தான் சேலரி வந்துச்சேன் சரி சண்டே புக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா வேலை ஒரு தேட்டரில் கூட கிடையாது செம கடுப்பாயிடுச்சு சரி அடுத்த சண்டே போய்க்கலான்னு விட்டேன் என்ன தனியாக தலையை செஞ்சு நிற்கிறான் ஓ சார் நேற்று நைட்டு தான் ப்ரோ வந்துச்சு முன்னாடியே கிரெடிட் கார்ட்லையாச்சும் போட்டு புக் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுச்சு அப்புறம் சரி விடு போனது போச்சுன்ட்டு விட்டேன் cases of fruits are substitute. ஆக்சுவலாக நான் மட்டும்னா போயிருப்பேன் மேலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கும் சேர்த்துட்டு சமத்தான் இருக்கு ஸ்டோரி அது எனக்கு ஸ்டோரிலாம் தெரியும் ஸ்டோரிலாம் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியும் பட் அது வந்து எப்படி அவங்க எடுத்திருக்காங்க மணிரத்னம் எப்படி எடுத்திருக்காப்புலன்னு பார்க்கணும் எனக்கு அவ்வளோதான் அதெல்லாம் செம ஸ்டோரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்டோரி அது எப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கணும் ஸோ விஷுவலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றதான் பார்க்கணும் மூவியில் நிறைய நல்ல சீன்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கு ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து புக்கில் வந்து சில சீன்ஸ்லாம் என்னென்னா வேறு மாதிரி கற்பனை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு சில முக்கியமான சீன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக எடுக்கணும் கரெக்டாக எடுக்கலை இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி தான் ஒரு சில இருக்கும்
20,000 இல்லை 22 வைப்போமா 20 வைப்போமே என்ன சொல்கிறப்பா It's too little even if the total number of orders is high at the mean price per case shooting is low. சரிடா அழுவாத 22 கொடுக்குறேன் 21,500 கொடுக்குறேன் You must have a hard working just like that once will be given to you and they will reach their expectation but I give them the receipt so as to make you feel like deals you have a point without so too so you're going to so you chance to put back should be back. So you do have yes we want to try Yep, looks like we've got enough funds now. Let's go see Bernhard. ஒரு 32,000க்கு 38,000 எடுத்துட்டேன்டா Wow, you sure work fast. Everything seems just to All right, our suppliers are ready and waiting. Just give me a moment. What do you think? Not bad, huh? Of course, if you're in a creative mood at any point, feel free to redecorate the place however you want. It's great! Really looks the part. The shop definitely needs a name, though. How about, Favonian Goodies? Indubitably Pioneer. What do we need to do next? Paimon will take that as a compliment. Okay, Bernhard, so what do you need us to do next? Gathering the funds was a monumental task. It must have been very demanding. So don't worry about all those other menial things that need doing. I'll handle those. You both have more experience than me. It'd be great if you could figure out the more managerial level things like our sales strategy, SOPs, USPs, QC principles, KPIs. I've got to be honest. I hear other store owners using these terms, but I can't say I really know what they mean. I just know they're important, which means they're probably best dealt with by you. So in other words, we'll be the shop owners who make the big business decisions, and you'll be the shop assistant doing all the actual day-to-day work? Yep. My strength is in execution. Your shop, your rules. I am but a tool to be used however you see fit. That sounds a little extreme. This is for charity, remember? We're not some cutthroat business executives. All right, why don't you go ahead and take a type 5, Bernhard? The two of us need to touch base on strategy. Okay, we have a clear corporate mission statement. Our goal is to become the best dark snack shop in the whole festival market. Now let's all prepare
prepared to give 110% as we receive our first customers. Yeah, open focus. Traveler? Paimon? What a surprise! Mona and Fischl! You came to check out the market, huh? One was wise to follow one's ஆரம்பிச்சிட்டாடா. intuition and ask Lady Magistus to join the ஐயையோ. princessin on a tour of this folk festival. Extraordinary events may yet unfold, even on this unexceptional autumn day. Splendid, most splendid. Mein Fräulein is battling hard to suppress the euphoria in her voice. Seeing you here has put her in the most wonderful mood. Oz, spare us your gratuitous embellishments. Maybe you should leave me to do the explaining. Not long ago, Her Highness had a very nice dream and took it as a sign that something good was about to happen. Naturally, Her Highness's first thought was to come to me for some astrological guidance on the matter. She also noticed that the Vinelasa Fest was in full flow and asked if I was interested in checking it out with her. I, of course, agreed. I can take advantage of the festival period discounts to purchase some bulk supplies for my present column writing spree. I must admit, without Her Highness's reminder, the Vinelasa Fest may well have completely passed me by. Lady Magistus, might Her Highness remind you that the dream of which you speak occurred no less than 9 days ago? And that only after awaiting Lady Magistus's return letter. In vain for all this time did one have no recourse but to rap most furiously upon the door to thy abode. Wait. It's been 9 days already? 9 days! Where did the time go? In light of the great importance this manuscript has to you, Lady Magistus, one shall not hold thy inattentiveness to the passage of time against thee. But அது I would எனக்கும் implore சரியில்லை. you, Lady அந்த Magistus, to be archipelago attentive at இதுல least இருந்தே to the ஒண்ணா nigh சுத்திட்டு இருந்தேன். overflowing mailbox outside your door. There செம்மையா appear தூக்கம் to be வருது many bro. others whose letters go unanswered. Wow, இவங்க யார் Mona, ஓவரா you were பேசுறாங்க? so immersed in your research that you forgot all about the time, stopped checking your mail, and almost missed out on a huge festival. Anyway, time is of the essence. I have a lot of bulk buying to do. Speaking of which, it's quite a surprise to see you running your own shop. And a snack shop at that. The most important kind. Oh, actually, we're just helping someone else out. Feel free to browse around. Let me think. Can you recommend anything that goes well with a drink? Sure can. If you got the hangries, then look no further. Just that time and check the menu. Wait a sec. Goes well with a drink. Uh-oh. Is the writing going that badly? You know drinking isn't gonna solve your problems, right? As it happens, Mein Fräulein has been visiting Mona quite frequently as of late. It is possible that Lady Magistus is feeling the pressure from the constant interruptions. No, it's nothing like that. This has nothing to do with drinking or with Fischl's visits. You all need to calm down. Recently, Her Highness invited me to try her signature cold-cut platter. I mean Die Heilige Sinfonie. It had such a unique taste, and every bite was so sumptuous. Before I realized it, I had finished the entire plate. Wow. Well, an empty plate is the highest compliment you can give to the chef. Die Heilige Sinfonie is an ஓ excellent எலின் dish. தெரியுமா? எலினா It's யாரு? filling, full of energy, and has a long shelf life. And if I'm not mistaken, it's often paired with alcohol. Yes? It is, in almost every respect, a far யாரு superior எலின்? dish to the so-called நைட்டுக்காக satisfying ப்ராக்டிஸ் salad. பண்ணுங்க. The
The sole exception being the அவளா steep price. ஆமா ஆமா சொல்லுங்க. Fortunately, however, the Weinlese Fest is upon us. A festival during which not only are wines sold at discounted prices, but also wine-related food products. This opportunity is a godsend. I cannot let it slip by. Rejoice, Lady Magistus. That dish was but a spontaneous creation, Oh, nice. hastily made in a moment of need while on a royal excursion. You shall have many opportunities to enjoy far finer culinary delights than this. அது Main தலைவிதி Fräulein ஒன்றும் means பண்ண to say முடியாதுங்க. that this dish represents a mere fraction of her full capabilities. But of course, far be it for me to suggest that the true breadth of Her Highness's culinary brilliance can be displayed in a single dish. However, I cannot expect the sovereign to serve her subject. What I mean is, I can't keep letting you cook for me when you're a guest in my home. At the very least, I should have something more than salad in store for when people come around. With any luck, I'll be able to find something to your taste here. Huh? Mona, is that really what எனக்கு this is all பயங்கரமா தூக்கம் about? வருது. Main Fräulein, might I இல்ல இவங்க suggest வேற ஓவரா alternative பேசுறாங்க. phrasing that would be more faithful to your style? Perhaps டேய் long லவ் had I பிடிச்சி foreseen லைவை this, கொஞ்சம் or முடிச்சிடும். thou needst not fret over thy affinity for salad. Most indeed, Lady Magistus. You have long since earned the recognition of your அட சீக்கிரம் பேசி princess. முடியுமா? Devote yourself to deciphering the தூக்கம் வர secrets of the வருதுல்ல. starry sky. You need not spend precious hours in search of additional ways to delight me. Don't worry. I won't always be as busy as this. It'll be quite nice to work on some other skills when I have the time. Allow Favonian goodies to be the solution to your troubles. In addition to our range of ready-to-eat drinking snacks, we also have a wide variety of semi-prep dishes for sale. Why not get a few of each kind? Finishing off these ready-to-cook meals at home is easy as pie, takes no time at all, and can help you improve your cooking skills. Then, once you have more time on your hands, நல்லா you'll be ready விற்கிறாப்பா. to challenge yourself with some trickier dishes. We can even come and help if you want. The traveler is really good at cooking. It'd be no problem. That's a great idea. I'm almost tempted to increase my budget now. Lady Magistus, your princessin awaits your culinary masterpiece with great anticipation. But please keep Paimon's suggestion in mind and allocate your time wisely. Oh, you just wait. The next time you dine at my home, I'm sure you will be pleasantly surprised. Favonian Goodies has just completed its first sale! That's right, and it makes Paimon so happy to see a delighted customer find something that they really like. Oh, Paimon never knew that selling things to people who need them could feel so fulfilling. ஸோ சரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அடே பாய் சொன்னு சொல்லுங்க. நாளைக்கு லைவ் போடுவேன். நாளைக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதா இல்லை ஸ்பைரல் போடுறதான்னு எனக்கே தெரில. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அதிலே கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது. அட முக்கா என்னங்கடா என்னென்னமோ சொல்கிறேன். யூசபிள் ஃபண்ட்ஸ். ஓ எனக்கு உங்கள் நெட்டு காலியா? ரைட்டு. லைவ் பார்த்தே நெட்டு காலியா? சரி பாய் ப்ரோ. ஓகே ஓகே.
next cycle. 2020. In 100 research now. Let's restart it. To deal with the emergency. Cost efficiency. So this as we did. Assistance.
Unicorn. Hi, bro. Welcome to the stream and my channel. Okay, 80 முடிஞ்சிச்சுக்கா சூப்பர். Come on, enough procrastinating. ஓகே போதும் கடையை சாத்திரி கிளம்புவோமா?